Games people play now, every night and every day now, never meaning what they say now, never saying what they mean, while they while away the hours in their ivory towers, till they're covered up with flowers in the back of a black limousine. Welcome to the first cynical channel, and today we're going to talk about a very effective way which can reduce your dependence from the system in general and in particular. There was a time when I was thinking to immigrate, so I was trying to estimate the potential income. In my case, it was a Cyprus. Supposing that working there, I will get about 1,000 euros. I had some concept about the prices there, but at the same time, I always was trying to calculate in our currency. And every time I found myself thinking about this calculation, but what is it for? If I'm going to immigrate, I need no any conversion. If I would live in Europe and I've got income in euros, but that currency conversion was revolting in my mind, it's kind of obsessive thoughts. So I offer you to make some conversion. In fact, money is kind of paper, of course valuable. Moreover, it's a virtual amounts on e-accounts, in the sense that money is very virtual. But money means your labor, your time that you've spent on it, or alternative time spending. So, therefore, it's a real conversion to some valuable subjects. And this conversion I suggest you to keep in mind. For what? For example, once upon a time, me and my wife, we went to Europe. I gave her 1,000 euros, and she told me that she spends that money without any regrets. I asked her why it's still the same money, and she replied, "It's difficult for me to calculate the value of this money because I'm used to another currency. It means that each of us sometimes unable to accept money properly, just because it looks differently. But we can do the next. Let's count, for example, 10 euros that we spend not just as 10 euros, but as 2 hours of our life. Or a little bit differently, you can get some goods equal to 10 euros, but you will die 2 hours early. Want more? Alright, take it for free, but now your life is shorter by another 2 hours. Be sure, a lot of people will be scared to pay with their own lives, but you do the same in actual life already now. Moreover, if only your life would be reduced by 2 hours, but actually you should sustain some existence to spend these 2 hours on your job to earn the 10 euros, not just to die by 2 hours early, and or to do something that you often don't like to do just to earn that money. These I strongly recommend you to remember. But what currency is the most valuable? I think it's time. How much time you will spend? So you spend money, and at the same time keep it in mind how much time you will spend to earn this money. Therefore, time in itself is not a final measure. Even the time I recommend to convert into, for example, into alternative time spending. Maybe there was someone in your life that already died. Now, just for a few minutes of communication with him, how much would you pay? And there was a time when you didn't appreciate those minutes. After sitting 8 hours at work, actually more, and spending a couple of hours on the road, you lose time that you may could spend with your loved ones. I'm pretty sure this is the most valuable conversion. A contact with people who are really valuable to you, not that just temporary people around you or those who just feed on you, but the ones who are really valuable to you. How much is the communication cost? That money you earn per day, is it equal to 10 hours of that communication with your loved ones? You deprive yourself of it. Convert to these. And of course, efforts. Это к вопросу об осоловевшем взгляде, это к вопросу в целом о том, что вы можете сделать в этой жизни. У вас есть определенное количество сил. Больше себя не выживешь. Заболевание какое-то заработаешь.
в силу того, There is что это sense about the conversion Что вам into это даст? efforts. Вам это What do you даст get of очень this? неплохое You will get a рациональное very мышление. good Вы можете, rational например, не thinking. есть Can you do вообще? without Не food? можете. No, Значит, so you gotta вопрос не earn стоит. money without any Деньги не other зарабатывать вообще. options. Вы можете But обойтись без can you do последней модели without the гаджета? latest model of some Можете, в gadget? принципе, но не хотите, Yes, you к примеру. can, Ну but так вы you don't подумайте, want, что вот за maybe. эту последнюю модель So гаджета, keep in ну, mind that предпоследней, for вы this latest отдаете model of там some энное gadget, you количество should вашей pay жизни. Вы a few отдаете weeks энное of your количество life. возможностей You should pay with the пообщаться с opportunity людьми, to communicate которые with не вечно your будут loved рядом с ones вами. И who вполне won't live возможно, когда-то forever. вы бы And там все maybe эти one day гаджеты you would собрали like в to give минуту общения, away all отдали the бы. gadgets you Может быть have так. just Вы for a отдаете minute силы, of вы communication with отдаете, может быть, даже someone. какое-то Also, you have to самоуважение, pay если by оно еще your осталось, потому efforts. что вы не просто Sometimes you работаете, lose вы your уезжаете перед self-respect to начальником. pay Тогда because и it от often вас от тех happens же вы that you будете have зависеть to намного меньше. be Вы будете понимать, что humiliated. оплачивая там Keeping that 200 in mind, рублей you will в be кафе more за бабу, independent. вы не You will 200 рублей understand that spending оплачиваете. money on Это some вот то же woman самое, что is я not пример just the со своей money that женой you привел. spend, Это не but it's абстрактный some фантик. part of Эти your 200 рублей пусть lifetime wasted to полчаса earn this вашей money, жизни, за которые вы их зарабатывали. А если or посмотреть even больше, more. то, ну, как бы шире, то не полчаса. Полчаса это непосредственно вашей работы. До работы доехать надо? Надо. Вы можете работать и не спать при этом? Нет. То есть вам нужно какое-то Because you время need to rest отсыпаться от этой after работы. your work. Добавьте вот It эту takes вот, additional скажем так, time. сопутку. Всю сопутку. Also, add any Добавьте other туда даже те деньги, suggestions которые to вы на your проезд потратите. Ведь to чтобы get вам to your доехать на work, работу, вы же to тратитесь, maintain пойдет уже yourself не on 200 your work. рублей и так далее. Добавляете туда сопутку, и получается, что 200 рублей ваши превращаются где-то в 1,5-2 So часа вашей calculate it жизни. in Не так your много мы life получаем, увы. hours. Вы расплатились 1,5 часами своей жизни. Then Стоит think, ли? is it worth Вы, it? может быть, имели возможность Maybe там, you в have the течение opportunity последнего to года или communicate with полугода someone общаться с close to конкретным you человеком, for a по-настоящему вам while, близким. Откуда вы знаете, когда and вот you don't этого know конкретного when человека не this станет? will come to an end. Конвертируйте. Make conversion. Конвертируйте Make постоянно на conversion наши. into И really действительно, valuable вот эта things. валюта, ваше время, ваша жизнь, ваши силы, это вот Because то, you've что got нам just принадлежит that от рождения. things То есть what наша you жизнь. earn from И birth. ей-то мы и This is your расплачиваемся. lifetime, Поэтому, and когда that's вы what you покупаете pay евро, by. вы покупаете их за So when рубли. you buy Когда вы euros, you покупаете pay it by рубли, вы your покупаете их national за currency. свою When you жизнь. buy your Вот об этом national не забывайте. currency, you И pay тогда у for вас, it by скорее your всего, life. очень здорово Remember снизятся this, потребности в and этой then жизни. most likely your Вам needs will слишком be много вещей станет reduced. не Many нужно. things Вы will be станете unnecessary неинтересны for бабам, you, потому and что many бабы people тоже will станут be вам не нужны. unnecessary for you. Те бабы, Those которых people нужно who can покупать be за bought деньги. for Или вы money. найдете просто And then спутника жизни, you would get человека, an друга, opportunity to find и your будете partner жертвовать даже or заработком ради friend того, чтобы с вашей who's not женщиной interested in пообщаться. your Вот, money. кстати, почему нет? Почему бы не потратить это время на женщину? На женщину, не на бабу, не на шкуру. Конвертируйте. Make this conversion, Конвертируйте, и and более then трезво you will будете take a оценивать sober реальность. look И, at the скорее всего, reality. очень здорово освободитесь от системы, от влияния системы.